Les presentamos a una Cirrocumulus stratiformis undulatus lacuriosus, aquí una Cirrus fibratus con una Cirrus flocus, aquí una Vertebratus, que parece una raspa de pez. De ahora en adelante, por el bien de todos, mejor la llamamos nubes. De ahora en adelante, por el bien de todos, mejor la llamamos nubes. De ahora en adelante, por el bien de todos, mejor la llamamos nubes. Por cierto, esto también son nubes, las vórtices o estela de punta, esas que de niños siempre nos fascinaban. Esto también son nubes, las vórtices o estela de punta, esas que de niños siempre nos fascinaban. Esto también son nubes, las vórtices o estela de punta, esas que de niños siempre nos fascinaban. Ya ven, a veces por mirar siempre al frente nos perdemos tantas cosas. Ahora es un poco más fácil estar en las nubes o en los cirrus o como ustedes quieran decirlo. Porque aquí les hablamos de las nubes de tipo alto y de esas otras que hoy están apareciendo. ¿Las han visto? Las estelas de condensación de los aviones, esas que rayan el cielo y que indican la presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera. Y que indican la presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera. Y que indican la presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera. No solo tenemos frío aquí entre nosotros para comenzar la jornada, ahí arriba también tenemos una temperatura más baja. Por ejemplo, las estelas de nubes altas, también formadas por los mismos aviones al amanecer desde hoy en... Los cirrus que se han formado debido al paso de los aviones, las estelas de los aviones. Es un fenómeno bastante normal. En general requiere de condiciones un poco especiales. Se necesita que la humedad ambiental en las capas medias de la atmósfera, las capas altas de la troposfera, sea elevada, además que el viento no sea muy intenso. Entonces, cuando atraviesan los aviones toda esta zona, el mismo vapor que expulsan las turbinas pues, favorece precisamente a la condensación de ese vapor de agua y se forman todas estas nubes. Además, tenemos humedad en aumento, dominio constante. Estas nubes no sensibles, además, como decía, con dos características civiles, tampoco favorece pues, la deformando. Además, muchas veces tenemos la formación de estas estelas de los aviones y vemos que se mantienen y que esos cirrus se extienden. A lo largo del día quiere decir que la humedad relativa incluso va en aumento y muchas veces nos anticipa un cambio de tiempo asociado a la llegada de los sistemas. Incluso va en aumento y muchas veces nos anticipa un cambio de tiempo asociado a la llegada de los sistemas. Incluso va en aumento y muchas veces nos anticipa un cambio de tiempo asociado a la llegada de los sistemas frontales. Y queremos acabar con un par de fotografías de estelas de avión. Acostumbran a anunciar un cambio de tiempo. Acostumbran a anunciar un cambio de tiempo. Acostumbran a anunciar un cambio de tiempo. Raig i el canvi l'anuncien els núvols alts que hi havia aquest capvespre. Per tant, doncs, a veure si demà canvia una miqueta el temps, que tinc molt ganes. Las nubes altas y sobre todo cuando son muy delgadas. Con estas imágenes de canal infrarrojo pueden ver esa masa de nubes, ese velo de nubes altas que aparece sobre todo el oeste del país. Se ven nubes muy desdibujadas, nubes muy delgaditas, tienen poco espesor y no podemos verlas porque son muy delgadas, casi transparentes. Las nubes altas, el canal infrarrojo las ve muy blancas porque están muy arriba y están muy frías. Tenemos muchas fotografías de esas nubes altas, nos llegan desde diferentes puntos de nuestro país. La primera imagen que les queremos mostrar es desde San Lorenzo del Escorial. Hoy esas nubes altas estelas de los aviones, las capas medias atmosféricas se ha encontrado o hay humedad relativamente alta y al pasar los aviones se forman esas estelas y esas estelas quedan marcadas, quedan mezcladas, mejor dicho, en esas nubes de tipo alto, esos cirrus. Una fotografía que nos enviaba Óscar Ontoria. Otra imagen de nubes altas es la que nos llega desde Pontevedra, desde Ailla de Arous, una fotografía que nos enviaba Miro Caamaño. Más imágenes de nubes altas, muy poquitas nubes altas, esas las que vemos aquí, las vemos en la parte de arriba. Esas dos franjas horizontales también parecen estelas de avión. En este caso vemos como el sol está justo encima del Cabo de Ajo, una fotografía en Cantabria, hecha por Mariano Hernando. Y la última fotografía, en este caso, las dos rayas son esas estelas de avión, esas estelas de condensación, y en la imagen derecha de la pantalla ven también nubes altas, una fotografía desde la alberca en Salamanca, hecha por Vigilio Sánchez. Este tipo de nubes las veremos durante las próximas horas. Justo encima del País Vasco, fíjense en esas líneas, son estelas de los aviones que se dibujan en medio de esa maraña de nubes altas. Se han visto en muchos puntos del país, nos han llegado fotografía, por supuesto desde Donostia, Miquel Vega, siempre atento con su cámara a cualquier fenómeno meteorológico. También desde Logroño nos señalan esas preciosas estelas de avión, preciosas estelas de avión, preciosas estelas de avión, fotografía enviada por Antonio y una imagen más, en este caso de Piñar, imagen enviada por Eva Ibáñez. Y hoy no podemos resistir a... Bueno, pues los chemtrails son, y es curioso que tengamos dos mensajes relacionados con esto juntos la misma semana, son una leyenda urbana, vamos, una patochada. Una trola. Vamos a ser claros, ¿no? Una tontería de estas tantas que circulan por internet, que en teoría consiste en lo siguiente. Vamos a explicar primero la tontería y después vamos a decir lo que se sabe de ella y por qué esta tontería es tan tontería. Lo que se suele decir es que existe una conspiración mundial para utilizar aviones que fumigan diferentes sustancias químicas por las noches, a las madrugadas, cuando están fuera del alcance de los radares, cosa bastante paradójica, y que es con alguna intención de o dispersar a la población o acabar con parte de la agricultura en una zona para provocar el cambio climático. Hay diferentes teorías al respecto de por qué funcionan estos chemtrails. La palabra chemtrails, chemtrail, así dicho en español,
viene de contrail, que es las nubes de condensación que producen los aviones, las estelas de los aviones comerciales que todos hemos visto en el cielo, que generan cuando el avión pues, va navegando a bastante altura. Fue en 1999 cuando un avispado periodista norteamericano empezó a hablar de estos chemtrails, como con las químicas, que dispersan y fumigan sustancias químicas peligrosísimas, y empezó a aparecer toda una sucesión de teorías al respecto de por qué estas estelas son distintas a las estelas habituales de los aviones. El título más conocido, se llama por los flaco favor al intento de conspiración que supuestamente está detrás de estos chemtrails. No se lo crean, queridos espectadores, porque es una de las muchas leyendas urbanas que corren por internet, pero que tienen mucho éxito, porque hay que reconocer que hay mucho escrito sobre ello. Pero nos gusta que la gente mire al cielo, en Oropesa claro. O donde sea. Más correos, Nieve. Bueno, ahora vamos a invitarles a mirar al cielo. Alguna vez habrán visto estelas cuyo significado no han comprendido del todo, y ese es el tema. ¿Son aviones de pasajeros, son aviones militares o aviones comerciales los que las dejan? ¿Con qué objetivo? Bueno, es un asunto que inunda la red y sobre el que hemos querido saber algo más. Estelas como estas atraviesan nuestros cielos. Nos preguntamos si todas son el resultado del paso de un avión. Acudimos a algunos investigadores dedicados a estos temas. El debate está sobre la mesa. Estamos viendo muchísimas estelas que dejan los aviones, pero son estelas algo diferentes, que no se evaporan en el momento de varios segundos, sino que permanecen en el cielo 2 horas, 3 horas, se van extendiendo y se van juntando con otras, formando blanquecino el cielo. Podemos ver incluso en las páginas de la NASA imágenes de satélite donde a veces media Europa en un solo día está siendo cruzada por aviones, creando cuadrículas, y esos gases se van expandiendo hasta crear densas nubes sobre amplísimas zonas de toda Europa, insisto, que son nubes que se ve que son artificiales porque le están creando aviones. Buscamos una respuesta en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y esto es lo que nos dice un piloto experto. Hay aviones que tienen que soltar, por el hecho de pasar una emergencia, el despegue, no pueden aterrizar con el mismo peso que han despegado y tienen que soltar combustible, que se llama fuel dumping. Si yo salgo o junto 9 aviones sobre Madrid y van a un mismo destino, tengo que juntarlos en paquetes de aviones para que los controladores en su punto de destino los puedan gestionar. Entonces es normal que pasen sobre Madrid con una precisión de unos 3 o 5 minutos un grupo de 9 aviones. Seguimos el rastro en internet. Cientos de páginas hablan de los llamados chemtrails. Algunos autores señalan que hay aviones que fumigan, creando estas nubes artificiales con la intención de cambiar el clima. La primera vez que se habló de chemtrails fue en 1987. Desde entonces, investigadores independientes han elaborado distintas teorías sobre lo que se cree que es producto de la geoingeniería desarrollada a finales del siglo XX. Los gobiernos no emiten información oficial al respecto, pero tampoco refutan estas teorías. Siempre ha habido cierto interés en la creación de nubes para beneficiar pues temas tan sensibles como la agricultura y la alimentación. Y en el sentido contrario, también ha habido intentos durante la historia más reciente, sobre todo a mediados del siglo pasado, durante la Guerra Fría, para perjudicar al enemigo, creando condiciones climatológicas o meteorológicas adversas para el oponente. Y de ahí sale la legislación de la ONU, una legislación pequeña de la ONU y otra legislación pequeña, ¿no? En Estados Unidos, en el Congreso, en el año 2001, en la cual se dice que los estados que están desarrollando, que están gastando dinero y están desarrollando esta tecnología de modificación del clima, no pueden utilizarla en conflicto de guerra contra sus enemigos, pero estos estados a la vez se reservan el derecho de usar esa tecnología dentro de sus fronteras. Ese es el dinero que la Unión Europea va a aportar para evitar el calentamiento de la Tierra. Una cifra por encima de lo esperado y que podría desbloquear las negociaciones que se están llevando a cabo en la cumbre del clima de Copenhague. El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo supone una aportación de España de 125 millones de euros al año. El objetivo de esta geoingeniería sería combatir el cambio climático, aunque según los expertos, antes habría que prevenir posibles consecuencias. Esa sería la teoría en la que nosotros creemos, porque está razonada. Ya sabéis que esto de las estelas de condensación, hay muchas conspiraciones sobre si son estelas químicas o nos estarán sembrando con productos asesinos, pero no le vamos a dar ninguna razón porque esta es la explicación y la hemos razonado. Así que para eso también estamos aquí. Mira qué cuadrícula más chulita. Mira qué cuadrícula más chula. Hoy, Pero que no nos fumigan, hombre. Que no, mirad cómo está el cielo hoy. Oye, Barcelona, estamos en Barcelona, Cataluña.
Cataluña. Madre mía, tío. Madre mía. ¿Para dónde está el aeropuerto según las líneas? Pues hay uno para Gerona que tendría que estar más o menos en esta dirección. Y Barcelona, si no me equivoco, Qué pasada. Barcelona está en esta dirección. Con el cielo bonito que teníamos. Madre mía. Mira, el hombre, tío, está mirando porque no sabía mirando, tío. Da igual, que mire todo el mundo, que se enteren todos de lo que nos hacen, tío. Qué vergüenza, nene. Y tus hijos respirando. Mira, ahí va otro echando. Ahí va otro, en plena acción. ¿Están jugando a 3 en raya los aviones? Y después lo jodido es que... Madre mía, tío. Desde el cielo gris, ¿sabes? Madre de Dios. Exagerado. Vamos, va, que tengo el café puesto. Pero luego no nos fumigan, ¿eh? Y no hacen ni falsas banderas, ni hacen nada de eso, no. Que va, para nada. Esto es porque juegan a 3 en raya. Y luego hay otros que no sueltan humo, que esos van a pedales o a batería. Unos sí y otros no. Pero bueno, es la condensación del aire. Sí, sí, claro. Podemos ver incluso en las páginas de la NASA imágenes de satélite donde a veces media Europa en un solo día está siendo cruzada por aviones creando cuadrículas y esos gases se van expandiendo hasta crear densas nubes sobre amplísimas zonas de toda Europa, insisto. It is my pleasure to introduce to you veteran, United States Navy, Mario Ramirez. Give it up for the people who just spoke. Great speakers today. You know, now more than ever, we need to rely on each other. When I joined the military, you know, I thought the most honorable thing a person can do is to stand up for what they believe in. I believed in this country, and I still do, especially with all you fine people here today and currently serving in the military overseas. I never understood politics, and to be quite honest, I didn't care to. That is, until I came across the issue of geoengineering. There's substantial evidence that these programs are going on currently, not only from the testimonies you're hearing today, but from doctors, scientists, and activists around the world. This is a global issue. A quote from the U.S. Air Force document reads, "In 2025, U.S. aerospace forces can own the weather by capitalizing on emerging technologies." Ironically, there are also doctors like David Keith, Alan Roebuck, and Ken Caldera, all trying to convince the American people that these climate engineering programs are a good thing to help fight global warming. When confronted, they deny these programs exist. I decided to take matters into my own hands, and I had my own local rainwater tested. When I got my test results back, it shocked me. I had found heavy metals, specifically barium, strontium, and aluminum, known metals in aerosol disbursement patents. While looking into this further, I met with people with the same metals showing up in their blood tests. And as I look around today, I currently see people all over that are sick, having health problems that are consistent with heavy metal toxicity. Mainstream media blames these global warming anomalies only on CO2, without any mention from the catastrophic climate engineering programs that are currently connected to completely disrupting weather patterns. This is not a time for discussion, but a time for action. We need help from our enlisted military personnel as well as any officers involved with these programs, especially anyone a part of Operation Indigo Skyfold or any similar programs. Please help shed light on these issues because, like Dane will tell you, time is not on our side. We need our military men and women more than ever now to stand up. We're seeing Earth's life support systems diminish right before our eyes, while methane is being released at historic levels.
We cannot rely on our elected officials, and if you think I'm being unreasonable, consider the following. Princeton did a study to answer a simple question: does the government represent the people? With over 40 years of data they compiled, they discovered that, and I quote, the preference of the average American appear to only have a minuscule, near zero, statistically non-significant impact upon public policy. So if you thought the government doesn't have your best interests in mind, you're right. The question is, what are we going to do about it? We need to take action, because this affects all those who inhabit the earth, especially those that don't have a voice in this fight, and those who have made the ultimate sacrifice. What would be their voice on the matter? All other issues seem to fall by the wayside by the importance of stopping geoengineering. I've talked to local board of supervisors, I've talked to EPA, I've talked to congressmen, but no investigation has taken place as of yet, and I know most of you in the crowd can relate. So I have a big problem with this illegitimate government and its federal bureaucracies. I sacrificed 4 years of my life defending the people of my country just to come home and find there are greater threats here domestically. Our questions aren't being addressed and time is running out. So in closing, I just ask the military brothers and sisters to stand with us, the side of humanity, and to test this corrupt regime and to put a stop to these crimes against our planet and humanity. Come from the shadows and know that you are not alone. We can provide the cover necessary and the support for exposing this. Thank you, and have a great day home. Dreamer first. Tell me about Dreamer. Oh, well, when I saw the State of the Black Union, Dick Gregory really moved me and a lot of my friends. I show it to everybody that comes over the house, especially white folks, because they need to hear that, you know, so that they know more about all of us. Because what he said affects all of us. He said something that really hit home about this phenomena of chemtrails. And, you know, when I was a kid, I used to see these trails in the sky all the time, and say, oh, that's cool. A jet just went over. And then you started to see a whole bunch of them. And the next thing you know, everybody in your neighborhood was fighting and arguing, and you didn't know why. Okay, and you really didn't know why. I mean, everybody was fighting. So he started riffing about the chemtrails. And he started to say things that hit home so hard. And I would recommend that everybody try to get what he said online or wherever and try to get a copy of it and just listen to it. Because I was so moved that I had to write the song. The other thing is the first line of the song says I was born on the same plantation in the United States of the red, white, and blue. And we live in a place now that feels just about like a plantation. We're all indentured servants. You know, when I found out there were 8 presidents before George Washington, I wanted to smack somebody. You know, I wanted to know why I was taught otherwise. Just tell me the whole story. I'll fill in the blanks. But don't, you know, don't tell me something that you think I'm supposed to know. I also conducted soil sampling because I thought, you know, if this is real and they are spraying this, it's going to get to the ground. So I conducted air sampling, I conducted soil sampling, and I was getting high levels of these contaminants. When I started asking the question again under a new commander,
I never in my life thought I would have somebody look me in the face and tell me, I am questioning you. Is there something wrong with you? You've been looking really depressed lately. You know I can put you under mental evaluation for up to 120 days. Who would take care of your daughter? Because I was divorced at the time. As soon as I heard that, I knew. It validated everything I ever thought. And I thought, I've spent 9 years of my life trying to protect human health, and here we are violating law after law after law. Just sitting here, instead of protecting the people, we are poisoning the people. And I've never got up so much courage from that fear of being thrown in a cage, because when you're in the military, folks, you're a number. You are a number, and every aspect of your life is controlled. I was so lucky that my enlistment was coming up and I was supposed to re-enlist. I ran and did not look back, and I have been blowing the whistle and shouting ever since. And I left October 27th, 2010. And you ask yourself, if this is true and we are spraying the people, where are the pilots? Where are the people? I don't know if you pay attention, but look at Snowden. Look at Manning. People don't come forward because these supposed Whistleblower Act protections that you have are not enforced, they're not supported, and they really don't exist. But what I want you to take from this is to understand that I am being completely honest with you, and that geoengineering is occurring, it's been occurring, it is not new, and your tax dollars are funding this. I 100% know that the U.S. Air Force was involved, and it kind of, I think back to all these things that I never had noticed. If you don't know what to look for, you can't look for something. And once I realized a process they were trying to hide, people have come out of the woodworks, from EPA compliance officers to ex-people that I worked with in my career field, who I cannot state for obvious reasons. I've had pilots come forward. I've had people come forward that actually load the canisters on the planes. These people don't come forward because they are afraid that they're going to end up like Snowden. And I continue to speak to let people know I've been screaming about this for 3 years and I'm still here. And why are you so afraid? Because many of these people are on active duty. And if you are willing to die for your country, supporting, the Constitution and defending us from enemies foreign and domestic, you are willing to die for your country, but now you're scared. You are scared and cowardly to talk about this. So I'm not just speaking to all of you in this room, I'm speaking to all those people that are going to watch this online and watch it on YouTube. Because you can come forward, you can help expose this, and we can stop it. So many people want to ask why. Why is this occurring? That's for later thought. From weather modification to weather weaponry, there's numerous reasons under Agenda 21 and tons of theories. But my job as an industrial hygienist is to make sure that I comply with the laws and enforce them. So it is unethical every day for all the other people that are out there that work in preventive health, or even physicians that aren't speaking about this. They need to. So one thing I want to tell you is what you can do about it. The biggest hurdle that we have is disinformation sites. I never say them, but I'm going to today, so that you know if anyone ever gives these to you as a reference to debunk you, it's Metabunk and Contrail Science. Those are two websites that are ran by a government shill named Mick West. And he is a computer gaming programmer who tries to tell you about persistent contrails. So somebody who isn't even credentialed in chemistry or physics or ecology, none of that, is trying to tell you that you're crazy. So please vet, research. And if you have something to write with, I want you to take down my email. It is Kristen, Kristen, Megan, MEGHAN, @gmail.com. And by emailing me, I can give you some information for what I'm about to tell you. If you still don't believe it, or you still want to convince people, there's something you can do. You can take a glass jar. It needs to be a glass jar, so there's no BPAs. Take a rain sample and take a snow sample. I tried to disencourage the soil sampling because everyone's background of where you live is different.
because a lot of the materials that are used in geoengineering are natural occurring in Earth, just not in the industrialized form that they're used. So if you take these rain samples and you take the snow samples, email me, because I cannot publicly tell you where to send them, because we've actually been blackballed by labs who refuse to run our samples. And a problem that is occurring is people are sending in rain samples to labs that don't realize how low the limit of detection needs to be, because these are nanoparticulates. They are very small. So if you email me, I can tell you where to send in your samples, and it's only around $50. That may be tough on some people, but it's way cheaper than maybe what you assumed. So I just want everyone to know and understand that of all things, of all the freedoms that we are losing, geoengineering is the #1 issue that we are facing, because you can have guns and money and you can have everything. If you don't have food and water and you are dying of respiratory or neurological illnesses, what does it matter? So you've heard about vaccines, and you'll hear, about smart meters, and you'll hear about other issues like fracking. These are all systemic effects. We are getting overexposed to toxins. People will tell you fluoride's in the water, but it's not a lot. It is a lot, because you're getting it everywhere in your food, water that you drink. Everything is washed with that water. And you're getting your vaccines. All this, it's a coupled systemic effect, and our bodies cannot metabolize these toxins. So I just want to thank you for taking the time to listen to my story, and I will continue to shout from the rooftops. I don't care how many jobs I lose. I don't care how many friends or family I lose, because I took an oath. And in 9 years, I was not able to honor that oath, but I am today. Entonces, bueno, viendo esto, presentamos unas denuncias al Seprona. El Seprona hizo seguir la denuncia al juzgado de Cervera de Pisuerga, es el juzgado comarcal, y presentamos también escritos de denuncia a la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, las respuestas fueron para llorar, francamente negando que se hubiera autorizado ningún tipo de fumigación, porque claro, en ese momento nosotros sabíamos que eso es el patrón, ese es el patrón real que se utilizan en las fumigaciones, por ejemplo, de productos fitosanitarios a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos presentado recursos de apelación que no han tenido éxito, y a raíz de esto, en ese momento, recibimos una llamada de unos agricultores de Zamora, ¿no? Diciendo que han visto en sus tierras pues algo que les sorprende mucho y que les gustaría que fuéramos a hacer una visita. Entonces, bueno, fuimos a Zamora, recogimos muestras y enviamos las muestras a analizar, ¿no? Hemos hecho una analítica de tierra y una analítica de agua. ¿De qué zona eran esos agricultores, Josefina? Pues prefiero no decirlo porque no creo que a ellos les gustaría decirlo, pero están en Zamora. Entonces, bien, en este momento, pues la analítica determina que hay una cantidad importantísima de aluminio. Entonces, el aluminio es el tercer metal más, más difuso en la naturaleza, ¿no? Más importante en la naturaleza, pero no viene aisladamente, o sea, es un compuesto mineral que viene pues integrado a otros minerales en la tierra, pero no viene de manera desagregada en forma de escamas, y nosotros, las muestras que cogimos, las escamas de aluminio se ven sin necesidad de lupa. Entonces, el resultado es que había 5 gramos de aluminio por kilo. Eso es una exageración, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este momento, de ver esa analítica, hemos iniciado un proceso de búsqueda de información a nivel nacional e internacional. Nos dimos cuenta de que había grupos organizados en el mundo que existen desde hace más de 10 años en diferentes países. Funcionan muy bien, por ejemplo, los canadienses, los americanos y los australianos, donde están fumigando como no se puede uno hacer idea, ¿no?
y ha sido relacionando esta especie de estas fumigaciones a nivel global, que hemos visto las fotos, hemos visto los análisis y coincidían los análisis de ellos con los análisis nuestros, las fotos de ellos, es decir, los rastros que están dejando estos aviones que se van difuminando poco a poco y cubren el cielo y ya no ves un azul, ya ves un cielo blanquecino y entonces, francamente, pues te preocupa porque sabes que lo que está arriba en un momento dado cae y de hecho los análisis lo demuestran, ¿no? El aluminio que están echando arriba al final cae y eso tiene un impacto en el entorno, tiene un impacto en el medio ambiente, está contaminando los cultivos, está contaminando el aire que respiramos, está contaminando los acuíferos de los cuales nos abastecemos, o sea, todo, está contaminando toda nuestra cadena de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ante esta amenaza que la sientes propia, porque es que ya es que te cuesta hasta respirar, pero eso es que no puedes, lo que yo le decía a la señora jueza, mire, es que nosotros aquí no tenemos elección, es que con relación, por ejemplo, a los alimentos transgénicos, tú puedes optar por alimentarte de una manera o de otra, teniendo la información, ¿no? Pero es que aquí no podemos sujetar la respiración, aquí no podemos decidir no comer, aquí no podemos decidir no beber. Entonces, ante la gravedad de esta situación y el impacto que tiene en la cadena biológica de la Tierra, de los seres humanos, pues es cuando ya hemos decidido dar el paso y hemos encontrado un informe que se presentó en el Parlamento Europeo en el 1999, que habla sobre temas relacionados. Este informe, desgraciadamente, pues como todos los buenos informes, muchas veces no conviene que salga a la luz y se metió en el cajón de los recuerdos hasta que, bueno, hemos dado con él, lo hemos resucitado y nos hemos basado en este informe para todas las organizaciones europeas que están en Skygas solicitar una conferencia para tratar estos temas y pedirle al Parlamento Europeo una comisión de investigación que investigue estos hechos, ¿no? Estos vuelos, Josefina, ¿quién los promueve? ¿Esos aviones de dónde salen? Bueno, ¿quién da el permiso para que sobrevuelen el espacio aéreo español, por ejemplo? Bien, está claro que no pueden sobrevolar estos aviones espacios aéreos que no son suyos, de su, digamos, el gobierno español tiene control sobre su espacio aéreo y no pueden volar aviones que no tengan autorización para traspasar ese espacio aéreo. Entonces, bueno, aquí, claro, yo tengo que hablarte de un informe presentado por las Fuerzas Aéreas estadounidenses en 1996, que yo cuando lo descubrí, francamente, no sé, pero casi me pasa algo, es que me faltaba la respiración, porque el título ya del informe es para echar a correr, porque el informe se llama El clima como efecto multiplicador, poseyendo el clima para 2025. Mira qué título, poseyendo el clima. Bueno, las actividades que se listan en este documento incluyen la capacidad de provocar lluvias, tormentas o incluso de impedirlas. De hecho, aquí hemos visto todo el verano en la montaña palentina cómo se formaban nubes de lluvia y pasaban los aviones y las hemos visto desaparecer esas nubes y no ha llovido en todo el verano, ¿no? Entonces, estas acciones de manipulación climática pueden provocar sequías, inducir nieblas y modificar las nubes, bien para formarlas o bien para destruirlas, ¿no? Entonces, lo increíble es que en la introducción de este informe se dice, en Estados Unidos la modificación climática formará parte de su política de seguridad nacional con aplicaciones domésticas o internacionales. O sea, bueno, si ¿pero ellos qué tipo de aplicaciones tendría? La alteración artificial del clima. Las fumigaciones, ¿no? Es decir, y además dicen que, forma parte de su política y de sus intereses y que van a llevar a cabo esta política a diferentes niveles. Uno es, por ejemplo, en el marco de acciones unilaterales, ellos firman un contrato con determinado país, por ejemplo, de América Latina o de África o lo que sea, y llevan sus pruebas allí, ¿no? Pero otras es con la participación en el marco de seguridad de la OTAN.
es curioso porque, claro, todos los países de la OTAN están siendo fumigados, ¿eh? Y después también dice que también van a trabajar en el marco de las de organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Josefina, ¿alterar el clima, por ejemplo, para qué? Bueno, esto es una estrategia, es un arma. Al controlar el clima, a la base está la intención militar, es decir, es un arma de guerra, ¿eh? Ellos pueden controlar, se ha utilizado ya, por ejemplo, en Vietnam. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando había el enemigo tenía que abastecerse y de todo tipo, ya sea de armas, de comidas o lo que sea, ellos hacían diluviar, ¿no? Y entonces ese abastecimiento no tenía lugar. Este proyecto se llamaba, creo, Popeye, ¿no? Entonces, es un arma militar, pero ¿qué es lo que ocurre? En el año 1976 hay un convenio internacional de Ginebra que prohíbe este tipo de acciones como arma de guerra. Qué curioso, porque después resulta que se empieza a hablar ya del cambio climático, del calentamiento global, y poquito a poco han ido preparando a la población para que crea que estas acciones, ellos ya lo presentan como acciones orientadas a bajar la temperatura climática, puesto que hablan de calentamiento global, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora vienen... De alguna forma a combatir, entonces, el cambio climático. El calentamiento global, exacto. O sea, lo están orientando ahora así para que el ciudadano finalmente pues trague con algo que no conoce y que al que no se le han pedido permiso para hacer todas estas cosas. O sea, es que nos encontramos frente a hechos consumados y somos víctimas. Es un atentado contra nuestros derechos fundamentales a la salud, a la seguridad, ¿no? Y son derechos fundamentales que es que a nosotros nadie nos ha pedido permiso para fumigar. Uh-huh. ¿De dónde vienen estos aviones, Josefina? ¿Dónde despegan? Bueno, estos aviones no sabemos exactamente. Eso es algo que le preguntamos al Parlamento Europeo, es decir, que se abra una comisión de investigación y que finalmente sepamos, o sea, cuál es el objeto, qué es lo que están echando, aparte de lo que nosotros encontramos, porque se están encontrando polímeros, se están encontrando nanotecnologías, se está encontrando material orgánico, se están encontrando virus, es decir, ahí están haciendo un ensayo a nivel global de todo tipo de cosas que nosotros ignoramos y para las cuales ni se nos ha informado ni se nos ha pedido autorización, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos creemos que están implicados países, hay 4 países implicados. El primero es Estados Unidos en coalición con China, con Rusia y también con Israel, ¿no? Son estos los 4 países, digamos, que en coalición están llevando a cabo estas actividades de geoingeniería a nivel global. Uh-huh. Bueno, y he visto que el asunto ha provocado ya protestas. Por ejemplo, en Asturias he encontrado bastante información en Internet. He visto que en Barcelona se ha producido la primera manifestación contra hechos de este tipo. Y quería decirle a los oyentes también que en el Parlamento Europeo, aprovechando esta jornada, se va a proyectar la película ¿Por qué nos están fumigando?, que se puede ver también en Internet, y que dicen ustedes que es el análisis más completo sobre las fumigaciones aéreas clandestinas y sobre esta geoingeniería de la que usted nos habla, ¿no? Así es, el director de la película, Michael Murphy, que por cierto estará presente en la película pues para poder contestar las preguntas de los asistentes, ha hecho un documental muy muy detallado, pues con personas con personas que se dedican, o sea, expertos en todos los aspectos, meteorólogos, biólogos, analistas, o sea, médicos, ingenieros, o sea, entonces ahí se ha recogido toda una documentación muy ilustrativa de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. El por qué está ocurriendo, bueno, pues lo explica claramente. Es un arma de control, ¿no? De control del clima. Cuando tú tienes la llave del grifo, pues controlas el mundo. O sea, tienes el mundo a tus pies. Es terrible, pero desgraciadamente así son las cosas. Uh-huh. Bueno, pues fumigación clandestina aérea en Europa
en España, parece que también en Zamora, ¿qué es? ¿Cuáles son sus consecuencias para la gente, para la vida en el planeta? ¿Cuál está siendo la respuesta de los gobiernos nacionales y cuál la de las instituciones europeas? Se intenta que el Parlamento Europeo abra esa investigación. En el momento en que, estos métodos, esta tecnología de guerra se prohíbe por Naciones Unidas, lógicamente vamos a hacernos la pregunta, ¿es que un país que tiene el dominio del control del clima, que le da el dominio sobre todos los recursos del planeta, sobre todos los países del mundo, va a renunciar a ese dominio porque ha firmado, por cierto, con mucho retraso, el convenio de Naciones Unidas? No, no va a hacerlo. Lo único que le queda a este país es cambiar el collar al perro, es decir, es generar un problema global para después venir con una solución global. El problema global fue el generar la nueva religión del cambio climático, ¿no? Echándole la culpa al exceso de CO2 en la atmósfera. Bien, entonces la solución es un poco como el bombero pirómano, ¿no? Después vienen con la solución, decir, mira, aquí esto está fatal, hay mucha acumulación de gases efecto invernadero de CO2 en la atmósfera y aquí la única solución, bueno, pues no es la lógica, sería, se acabó el CO2, es decir, vamos a recortar drásticamente las emisiones de CO2. No, no, ellos lo que dicen es, mire, aquí esto vamos a resolverlo de otra manera. Aquí viene la geoingeniería, que tiene una fórmula extraordinaria, es la de meter miles de aviones en los cielos de todo el mundo y dispersar aerosoles de partículas metálicas. ¿Para qué? Pues mire usted, así el Sol, cuando vamos a impedir que el Sol, los rayos del Sol, den directamente a la Tierra, porque como va a haber una especie de filtro solar, una especie de escudo, van a rebotar en ese escudo de nuevo al espacio y no llegarán a la Tierra. Bueno, eso es de locos, es de locos. Entonces, aparte, la físico-nuclear, nuestra querida Rosalind Bertel, que por cierto era religiosa y no defendía ningún interés corporativo, decía que esto matemáticamente era imposible. Aparte de todo, curiosamente, al que se le ocurrió esta brillantísima idea, todas estas propuestas y fórmulas vienen del laboratorio de la bomba nuclear. Al que se le ocurrió esta brillante propuesta fue al padre de la bomba de hidrógeno, un tal Edward Teller, que era el más jovencito del proyecto Manhattan, padre de la bomba de hidrógeno. Bueno, pues se le ocurrió y él no era creyente de que existiera un calentamiento global. Él lo ponía en duda, pero sin embargo crea una fórmula para contrarrestarlo y, digamos, para, de alguna manera, enfriar la atmósfera, ¿no? O sea, Josefina, para que nos quede claro, en la década de los 60 se inventa una tecnología, un instrumento que se utiliza para la guerra, se prohíbe, pero esa herramienta se puede seguir utilizando o se está utilizando para el control del cambio climático, para contrarrestar las emisiones de CO2 en principio. No se puede utilizar. Es decir, eso es lo que nos cuentan. Para que ellos puedan seguir con sus investigaciones y aplicaciones de control de clima como arma bélica, ellos han disfrazado esas actividades, le han puesto el nombre de geoingeniería para paliar el calentamiento global. Pero eso es lo que nos cuentan. Lo que en realidad es lo que hay detrás, ¿no? Es que esto sigue siendo un arma, y es un arma climática con un impacto totalmente incalculable sobre la naturaleza y sobre la vida de las personas. Y esto, la manipulación del clima, la geoingeniería, es la manipulación deliberada del clima a escala global. Ha empezado en los Estados Unidos en la década de los 90, pero a nosotros nos llegó de mano de la OTAN a partir del 99. Si bien antes ya se habían hecho algunos ensayos, como nos consta desde el año 85 con el gobierno socialista, ¿no? Entonces, bien, ahora ya no son ensayos, ahora es un programa en toda regla y que, lógicamente, al ser global, nos afecta a toda España, pero aparte de estos programas, después hay ensayos particulares. Y un ensayo particular, que no sabemos de qué ni para qué, se está llevando a cabo en La Guareña. Sobre ese tema nos queríamos centrar. Son ya algunos los agricultores
que están empezando a preocuparse por esta cuestión, porque en sus tierras han empezado a encontrar cosas que no tenía que existir, pruebas, ¿no? Vamos a ir viendo en qué consisten esos, a lo mejor, esas señales. ¿Cuáles son esos indicios o esas pruebas que han dado la voz de alarma a los agricultores de La Guareña? Bien, pues esas pruebas fue, un día ellos estaban visitando sus campos y vieron en sus parcelas pues un montón de escamas, de partículas que brillaban. Que claro, podemos caer ahora, por ejemplo, en este vídeo, ¿no? Bueno, lo que está cayendo en este vídeo y que prueba que están siendo objeto de ensayos particulares, mire, estos son fibras, esto no es aluminio, ¿ve? Estos son fibras que algunas son largas, pueden llegar hasta 5 metros de largas, y después otras son madejas, como la que hemos traído aquí para enseñárosla, ¿no? ¿Veis? O sea, estas fibras de repente caen del cielo. Sí, sí, los aviones fumigan y fumigan aerosoles, pero hay otras cosas que también fumigan, y una de esas cosas son fibras, fumigan nanotecnología, pero como es tan pequeña, pues eso no lo podemos ver, pero esto sí que lo podemos ver y lo hemos podido grabar. ¿Y estas fibras qué tienen? ¿Qué contienen? Estas fibras no sabemos lo que contienen hasta que no se haga un análisis, y yo espero verdaderamente que desde el Seprona se tomen muestras para hacer un análisis, porque está claro que esto tiene un fin, esto está cayendo en una zona que además está dedicada a los cultivos biológicos. Es como si hubiera ahí un interés en destruir el potencial que tiene una comarca como La Guareña en cultivos biológicos, ¿no? Entonces, esto está claro que tiene un efecto. Después también tiene un efecto en la salud, porque muchas de estas fibras, no sé si estas precisamente, cuando caen en la piel es como si anidasen dentro y finalmente produjesen unas enfermedades cutáneas que, bueno, que se expresan en la piel, pero que finalmente llegan dentro y son muy graves y son muy difíciles de resolver. Son nuevas enfermedades. Una de ellas ha recibido el nombre de Morge-Jones, porque son estas mismas fibras que entran dentro del cuerpo, que se multiplican y que se alimentan del hierro y del oxígeno de nuestra sangre, con lo cual pues ahí tenemos problemas de falta de hierro en la sangre, de cansancio, de anemia y lógicamente, bueno, pues si el oxígeno también nos lo llevan, pues estaremos muy cansados y sin después, todavía no conocemos qué otras implicaciones a nivel interno y cómo afectan los órganos internos. Estamos colaborando con un instituto americano que se llama Carnicom, que por cierto merece todos nuestros respetos porque no recibe ninguna subvención pública, toda su investigación se lleva a cabo con donaciones porque él necesita esa libertad para poder buscar la verdad. Josefina, entonces, ya agricultores de La Guareña están empezando a denunciar esta situación. Hemos visto como una de esas grabaciones mostraba que caían esas partículas, esos hilos, pero también nos comentaba antes... Aquí tenéis una madejita, o sea, es que caen en madejas también, ¿no? Nos comentaba también que caían, que aviones en distintos vuelos fumigan aluminio, ¿no? Partículas de aluminio que se encuentran en entre la otras tierra. Cosas. Entre otras cosas, nuestros análisis nos dan un elevado índice de aluminio. El aluminio efectivamente es el material, el mineral más abundante en la naturaleza, pero nunca viene libre, no vienen escamas como las que hemos recogido, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay una fumigación de óxidos de metales en toda regla, que esto supone un atentado medioambiental. O sea, no solo contra la naturaleza, sino contra el ser humano, porque es que intoxica toda nuestra cadena de vida, desde el aire a los alimentos, al agua, ¿no? Y es que no hay alternativa, no tenemos opción. Pero siempre que se habla del espacio aéreo, se habla de que para, por ejemplo, volar sobre nuestro país requieren una serie de permisos, de autorizaciones. ¿Cómo es posible que se estén realizando este tipo de vuelos, de fumigaciones aéreas? A ver, estos vuelos hay que decir que la mayor parte de estos vuelos son aviones militares, si bien
Últimamente también tenemos evidencias de que hay vuelos civiles que están implicados en estas fumigaciones. No sé cómo decirla, en realidad estos aviones no tienen ninguna marca de identidad, no tienen números, no tienen banderas, son aviones que están excluidos del sistema oficial del radar. Por otro lado, en España y los demás países de la Unión Europea, desgraciadamente se está perdiendo soberanía, todo tipo de soberanía. Y desgraciadamente hemos perdido la soberanía de nuestros cielos, es decir, el alto espacio aéreo, ya la soberanía no la tiene el gobierno español, la tiene la OTAN. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? En todo caso, estos vuelos no están utilizando el espacio aéreo, estos vuelos bajan hasta 2.000 y menos metros de altitud. Entonces, quiero decir que en ese momento el gobierno español es responsable porque estos no podrían hacer esos vuelos sin autorización del gobierno, incluso a nivel de la Junta de Castilla y León. Esos vuelos hay que paralizarlos, no se puede permitir que esto continúe. Esto es un atentado. Y esto es un atentado con unas consecuencias totalmente genocidas, porque es que no se puede salvar nadie. Yo, por ejemplo, puedo decidir no comer transgénicos, si sé qué alimentos son transgénicos, y digo, bueno, me gasto un poco más y compro biológico, pero es que aquí no puedes elegir. Aquí tienes que respirar, tienes que beber y tienes que comer. Y encima, si te están envenenando los alimentos, el agua, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo tengo mucha confianza y hago un llamamiento verdaderamente de corazón a la clase médica y a la clase judicial. Esto es muy grave, la salud pública es un bien jurídico que hay que defender a ultranza y solo ellos, actuando en derecho, pueden hacerlo. Otra cosa, me sumo, me apunto, reivindico una frase que tenía Napoleón que decía: no hay nada que la opinión pública no pueda cambiar. Yo espero que así sea y os agradezco de todo corazón este espacio que nos habéis dado porque nos ayuda a formar opinión pública. Josefina, ¿se está denunciando a las administraciones a la justicia? Nosotros hemos puesto una denuncia el 19 de julio al Seprona. Estamos muy esperanzados, pensamos o creemos o queremos creer que esto va a llegar a buen puerto, que el juez que se ocupa del caso esperemos que vaya hasta el final. Y bueno, y donde sí se ha denunciado es en la Unión Europea. Hemos llevado el tema al Parlamento Europeo en el mes de abril y bueno, en estos momentos hay en marcha. Claro, lo hemos llevado, ¿por qué? Porque los ciudadanos de la Unión Europea, es que estamos todos en la misma situación, nuestros gobiernos lo niegan, porque imagínese usted si lo admiten, el coste y la responsabilidad civil y legal es que no habría manera de cubrirlo por todos los daños materiales y en vidas que esto ocasiona, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido denunciar estos hechos al Parlamento Europeo y pedir la tutela efectiva del Parlamento Europeo para la ciudadanía europea. Tenemos en marcha ahora mismo una petición al Parlamento Europeo que es esta, que se puede encontrar en nuestra web de Guardacielos, www.guardacielos.org, y ahí se puede firmar la petición al Parlamento Europeo. Tenemos mucha esperanza en que si recogemos muchísimas firmas, como estamos de cara a unas elecciones europeas el próximo mayo de 2014, podamos esas firmas utilizarlas de manera a hacer presión y a que se haga una investigación independiente. Porque, Josefina, hemos hablado del caso de los agricultores de La Guareña, que aquí en Zamora hay varios que han empezado a denunciar, a recoger pruebas, pero se está dando en todo el territorio, ¿no? Hay en otros sitios de Castilla y León y del país y de otros países europeos donde se están dando. O sea, no es un caso aislado de aquí, por ejemplo, de Zamora, sino que se está dando en más lugares. Sí. Bueno, aquí en el dossier de la conferencia tenemos unas fotos de todos los países que participaron, 15,
Y entonces ahí se ve cómo verdaderamente son acciones a nivel global, ¿no? En Europa no se salva ningún país. Entonces, bueno, mira, aquí tenemos una foto del pinar del Maderal, que en un año ha muerto. Entonces, aquí tenemos una foto, bueno, aquí de un avión de Emiratos fumigando, y mirad lo que resulta de las fumigaciones. Estas fotos son muy alarmantes. Nosotros conocemos al mayor productor de energía eólica en California, colaboramos con él, y él era una persona que no creía en estas cosas. Pero empezó a darse cuenta de que sus placas solares justamente estaban produciendo al 60%. Y entonces empezó a investigar y decía, pues a ver si estos locos que están denunciando esto van a tener razón. Desde entonces no ha dejado de investigar. Son 10 años ya de militancia, en su caso, denunciando estas barbaridades, ¿no? Y esperamos entre todos, bueno, pues poder, ellos ahora mismo lo que están haciendo es, no hay un debate público. Un tema tan grave como este no hay un debate público. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación solo se habla de cambio climático y de CO2. ¿Por qué en los medios de comunicación no se habla de geoingeniería o de la manipulación del clima? ¿Saben por qué? Este debate lo tienen perdido de antemano, porque la gente sencilla, la gente de a pie, es coherente, es cuerda. Los que no están cuerdos son ellos. Por Dios, ¿a quién se le ocurre una cosa así? Y saben que ese debate lo tienen perdido de antemano, porque la gente está harta de ser dirigida por aprendices de brujos, ¿eh? Entonces, esa es la razón por la que no abren un debate, pero sin embargo están utilizando la publicidad subliminal, están utilizando en las escuelas con el programa Globe, los maestros sacan a los niños al campo y les enseñan a predecir el tiempo mirando las estelas, pero hombre, por Dios, ¿no se está usted dando cuenta que está cayendo en un programa de manipulación, de indoctrinamiento de las criaturas? Entonces, bueno, utilizan a Walt Disney, el último film de Walt Disney es Dusty, un avión que es un avión fumigador, pero que le da miedo de las alturas. Entonces, bueno, es así como poco a poco quieren normalizar la geoingeniería en la cabeza de la gente. Pero nosotros no estamos por la labor, estamos denunciando toda esa publicidad subliminal, vamos a poner a todos al descubierto y desde luego espero que la opinión pública nos acompañe para poner fin a este horror, porque esto no tiene palabras. Pues Josefina, gracias por haber estado con nosotros, darnos los datos y que cada uno en su casa pueda formar una opinión ante hechos que están ahí, que lo pueden comprobar, las pruebas las tienen algunos de sus agricultores, que piensen y se reflexionen sobre todo muchas veces sobre lo que sobrevuela sobre nuestras cabezas. El próximo día 31 vuelve a estar por Zamora en otra nueva charla, en Toro. Me imagino que las puertas abiertas, ¿no?, para que todo el mundo pueda escucharla. Exactamente, yo, que lo sepan todos, me desplazaré todas las veces que haga falta, aunque sea un pequeño grupo de personas. Es mi compromiso con esta sociedad y con las generaciones venideras. So let's say we were doing geoengineering because we wanted to make the weather a little bit better. There will be monsoon failures during that period, there will be huge hurricanes. The global studies indicate there will be some impact on precipitation patterns. Might involve large-scale regional agricultural disruption lasting a number of years. Potentially 2 billion people could have their food disrupted by such interventions. That the aerosols can, at least in these model simulations or indicated by these simulations, can offset most climate change in most places most of the time for both precipitation and runoff, but it's likely to cause some damage in some places.
grow up, I want to be either an artist or a teacher. I want to grow up in a world where there's lots of nature. I love nature. How can I look my children in the eyes and not try to shed the light on this issue, knowing every breath they take is laden with these metals? I have been forced to conclude that there is no greater or no more immediate threat to anything that lives and breathes than the global geoengineering programs, short of nuclear catastrophe. Geoengineering is defined as the artificial modification of the Earth's climate. Geoengineers are proposing spraying 10 to 20 million tons of toxic aluminum and other substances into our sky for the stated goal of cooling our planet. So let me distinguish these two different kinds of geoengineering as clearly as I can. So the first one is we call solar radiation management, and that's the idea that you could put mostly reflective particles or other means to make the Earth whiter, effectively to increase the Earth's reflectivity, reducing the amount of heat that's absorbed by the sun, and therefore exerting some overall cooling tendency on the Earth. I think, though the initial results of climate models indicate that reflection of sunlight away from the Earth can offset most climate change in most places most of the time. But it will damage some places. We've mostly thought about sulfur, and nevertheless, there might be some good reasons to think about alumina. It turns out, first of all, there's been a lot of work on the environmental consequences of alumina in the stratosphere. There's a bunch of papers going back to the 70s that look at the radiative and ozone-destroying properties of alumina in the stratosphere, and those make you think it might be useful. Do this in just a jet in a very simple way. Make high-quality alumina particles just by spraying alumina vapor out, which oxidizes. So it's certainly, in principle, possible to do that. Since we released What in the World Are They Spraying?, hundreds of people from around the world have began taking rain tests. What they're finding is what many are calling the chemtrail geoengineering footprint of aluminum, barium, and strontium. We're finding this well-thought footprint internationally, all over the world, wherever they take samples and get a chemical analysis of rain and snow water. This is quite common. Wherever you see the jet chemtrails go over, you're going to get aluminum, barium, strontium coming down on you. Why would we not believe it's happening when what we see in the sky matches exactly the expressed goal of numerous geoengineering patents, about 160 or more? Why would we not believe this is happening when every element showing up in the rain tests are the primary elements named in those geoengineering patents? Why would we not believe this is happening when we have escalating levels in very short time frames, as short as 5 years? We see rain levels of aluminum, for example, escalating as much as 50,000%. California air quality studies do not show these metals migrating from China. And it's of recent origin, so this bombardment of heavy metals that's raining down on us is coming from somewhere. Why would we not believe geoengineering is occurring when the weather patterns are so altered here in exactly the manner stated by geoengineers and reports on the consequences for geoengineering, which are diminished rainfall, which are increased ozone destruction? We have a massive ozone hole in the northern hemisphere now. Should aluminum be in the soil in the rain? And yes, it should be in the soil. It's naturally there. Always was there. And should it be in the rain? Well, absolutely not. But the standard reply has been, your samples are contaminated. But since we are getting samples now that show zero aluminum, and we're getting lots of barium and strontium and zero aluminum, so that just proves that if there was dirt in our samples of some sort, dust blown up from the ground, we should get some aluminum in some detectable quantity. The primary ingredients in geoengineering are specifically the oxides of metals, including aluminum oxide. This is devastating to plants, totally devastating. The trees are dying. Why? Approximately 2 years ago, I rode in the back, and you can ride in the back of my place for miles. You can go all the way through the woods, creeks and everything, and it was, I say was, gorgeous. And the day before yesterday, I took a ride, and I rode in the back, and what I found was total devastation. As I pointed out before, Michael, we're seeing
as in this example here, very hardy native plants, completely flash out dead. That looks like it's been hit with some kind of a chemical. And we've only seen this in the last couple of years. And there's another one there, back over there. We're seeing mature madrone trees, which are 70, 80 feet high, flash out dead, just like this. USDA refuses to investigate it. The pH typically around here should be about 5.6. Well, since the contrailing got heavy, I watched the pH here in these forests, well, go up, I guess would be the word. From 5.6, it went about 20 times more alkaline. Very big red flag of fallout from these materials are pH changes to the forest floor. We have very extensive studies from the U.S. Department of Agriculture on the soils in our region, and those soils have changed in 5 to 6 years. The pHs have changed in this area as much as 10 to 12 times toward alkaline in 5 to 6 years. I've personally been in the forest testing with USDA soil scientists who just scratch their heads and seem to have no explanation for incredibly profound changes in pH, which is affecting the ecosystem here tremendously. Aluminum buffer action, aluminum hydroxide is what we think it is, plus the barium carbonate, strontium titanate, strontium oxides, barium oxides, probably some aluminum oxides in there, that this has apparently driven our acid soils about 20 times more alkaline to about 6.8. There are simply too many dots here that connect. Our skies are almost never blue anymore. That is a named consequence of geoengineering. The amount of lost sunshine hitting the planet right now is beyond belief. If people look up the term global dimming, they will see that fully 20% of the sun's rays that reached the planet several decades ago are no longer reaching the planet. I mean, that's a profound change that few people even know is occurring. And you have very visible occurrences in the sky from the aircraft, a very visible sun-blocking, expanding, dingy trails that are exactly what geoengineering patents describe. Heavy aluminum, I'm talking like in the 40s and 50s up to 3,000, 4,000, 5,000. That's still common. Barium, strontium to somewhere 40 or 50 to, again, about 2,000 or 3,000. Same for both barium and strontium. Where is this mountain of metal coming from? Why is asthma, ADD, Alzheimer's, autism, all elements related in many studies to aluminum or particulate inhalation? Why are these ailments going off the charts with no apparent explanation? Why has respiratory mortality in the continental United States gone from 8th on the list to 3rd in 6 years? And no one seems to ask any questions. Why every other person has asthma now? Why every other commercial on TV is an allergy medication? And again, when David Keith, the world's most recognized geoengineer, was asked on the record, had there been any studies done as to the consequences of dumping 20 million tons of aluminum in the atmosphere, his answer was patently no. While geoengineers claim that their models are to cool the planet, a number of studies now are arising that indicate, yes, temporarily there will be regionally cooling as these particulates reflect the sun. However, they actually at night act as a blanket and will warm the planet. So the question now remains, why in the world are they spraying? One of the things that geoengineering is about when you're environmentally doing something with the atmosphere is that you can be engaged in weather modification. Historically, weather modification in the United States began to be looked upon in the 1940s as something that people would want to do. And so they started looking at making it enhancing snow, enhancing rain. They started looking at hurricane control. There was a whole bunch of projects in the 40s that started. One was Project Storm Fury, which turned into a disaster when they tried to modify a hurricane. I'm Mark McCandlish. And for the better part of 30 years, I worked in the aerospace and defense industry. Had a secret clearance twice during my career. Some of the technology that I saw or participated in the creation of tends to play a role in some of the things that are used to control the weather. The very distribution process is being employed in the aerosol campaign, manipulating the weather, crops,
taking over the food production or controlling the food production. The military applications, the process evolved when they realized in the 1800s that you can put things into the environment that will influence the uptake of moisture and where it drops out of the atmosphere again. My name is Scott Stevens. I was a television weatherman for 20 years. These chemtrails are absolutely required to impact whatever weather event they were designing. And the trails were an absolute necessary ingredient for them to achieve their weather modification goals. So we're finding the aerosols, the metal particulates, all of those can be used and leveraged to create weather events that are several standard deviations or outside what would be typically normal. When the geoengineering really got underway with the Russians in the mid-70s, we ended up with snow in Miami. We ended up with frost deep into Mexico. The bizarreness of the weather really exploded on the scene when weather engineering got going in the mid-70s. The Dakotas, in winter, they recorded a temperature of almost 100 degrees, 94 degrees. It broke the former record by 32 degrees. There's very profound things that people don't notice. Blue skies almost never. We almost never have dew on the ground. That's a known consequence of geoengineering if they did it, which they appear to be. It sucks the moisture out of the atmosphere. It doesn't descend, doesn't form dew. We have massive temperature disruptions. People are starting to wonder, why is it 80 degrees one day and then snowing the next day at 50 degrees or 45 degrees and then back up to 80 the day after that? When you push and pull the climate with these manipulation programs, of which there's a mountain of data to corroborate their existence, then you start to have massive fluctuations in the system. And we saw in March in the continental U.S. there were 15,232 temperature records broken. That's profound. Some of the daytime highs, the former records were broken by as much as 32 degrees. Don't people wonder what in the world is going on? Whether they want to make it snow at 45, 46, 47 degrees. I remember when 38, 39 was a big deal. Those kind of snowfalls in the upper 30s. And now that's been pushed into the 40s. There's a patent called ice nucleation for weather modification. This is a patent from NASA. It can be found online in its full form. This patent is for the creation of artificial snowstorms from what would have been rainstorms. However preposterous this sounds to people, if they look up Chinese create snowstorms. Well, Ted, you talk too much, and you're in front of a camera too often, and they don't like that. When I first met you 30 years or so ago, you came in to see my mother. I didn't trust you. I said you were the FBI, and I was calling the FBI because I knew that things were going on. Is the agency today what it was 40 years ago? The FBI today is not the agency it was 40 years ago, and I'm convinced that the FBI today has been infiltrated by the Illuminati, as has the CIA, as has military intelligence, as has NSA, and I think our government's being run by the Illuminati, to be honest with you. Well, the CIA has been often called the enforcement arm of the CFR, the Council on Foreign Relations, at 58 East 68th Street in New York City. It's the Rockefeller Bund, the Cassius cartel, that owns the Federal Reserve. They are involved with the Bank of England. We're seeing the major operation coming from London and from New York City and Washington. Do you think that these craft are military? Is this done by, do you think Leon Panetta is flying out the military, or is this private contractors, possibly through Evergreen Air, that would be putting these dispersants upon us? Well, I believe, since you have the Lincoln, Nebraska Air National Guard involved, I would say it's government. I don't think it's private contractors, but I don't know. Well, we've got a different opinion here, but there are those who are watching this show right now who know there are pilots that would like to come forth. They're just hunting for a website that will address this issue, because a lot of these chemtrail sites are not addressing the issue. They're not pointing
their cameras and the telescope and their ire and anger on the target. But we find out that there are some people who are coming forth in private. They're telling us at this base up here in Oregon. There's a woman who was at a bar and she was talking to some of the guys, and they were bragging about dropping this stuff all over the people of the planet. What is the mentality of somebody like that? Are they like the guards at Auschwitz and Dachau? I would guess the mentality of these people who are doing this, there could be mind control victims, or I would say the military, and they do what they're told. Like you mentioned a few moments ago, this fellow that was in a firefight, he didn't know who he was shooting at or why he was shooting at him. But the thing that bothers me is, don't these pilots know that they're putting death dump on their own families? Okay, that would bother me if I was doing this and dumping this poison on my own family. And I don't understand it. I can't understand it. I can't explain it either. What are you going to tell them? Look in there. I'm telling the pilots to come forward, and we'll put you on camera without using your name and your face. We'll blank out your face. Write to me at 6230A Wilshire Boulevard, Unit 6, Los Angeles, California. The death dumps, otherwise known as chemical trails, are being dropped and sprayed throughout the United States, in England, Scotland, Ireland, Northern Europe, and I have personally seen them not only in the United States but in Mexico and Canada. Birds are dying around the world. Fish are dying by the hundreds of thousands around the world. This is genocide. This is poison. This is murder by the United Nations. This element within our society that's doing this must be stopped. I happen to know of 2 of the locations where the airplanes are that dump this crap on us. 4 of the planes are out of the Air National Guard, Lincoln, Nebraska, and the other planes are out of Fort Still, Oklahoma. I personally have observed the planes that were standing still in Nebraska, Lincoln, Nebraska, at the Air National Guard. They have no markings on them. They're huge, bomber-like airplanes with no markings. This is a crime. Crime against humanity, crime against America, crime against the citizens of this great country. They must be stopped. What is wrong with Congress? This has an effect on their population and their people and their friends and their relatives and themselves. What's wrong with them? What's wrong with the pilots who are flying these airplanes? They're dumping this crap, this poison, on their own families. Somebody has to do something about it. Somebody in Congress has to step forward and stop it now. Thank you. I'm Ted Gunderson. Okay, this information has been given to me by a person I've known for 6 months, and he's proven to be highly credible in the past, and he is reporting that he's got information from an actual chemtrail geoengineering engineered aerosol pilot who is inside these programs. So this is new information. You can also find this posted on geoengineeringwatch.org, Dane Wigington's site. The rest of this, I'm just going to read the posts that that record his contact with this pilot. Right, December 8th, 2014. My cousin, who was fired by our dictator just before making rank withheld,
sent me information given to him by a friend who is still an Air Force pilot. This pilot is saying that he flies chemtrail flights. This pilot told my cousin that this global geoengineering effort goes by the name of, quote, indigo skyfold, unquote. At least within the circle of pilots and aviation crews that he works with, they are told to fly specific routes, and satellite comm links control the aerosol dispersal patterns. He says that they only make course corrections from time to time and perform landings and takeoffs. Pilot, navigation, and maintenance crews are rotated constantly and only spend about 18 months at one given base. He states that this is to keep pilots and their families from making too many friends and ending up with loose lips. Plus, they also rotate between day and night flights, one base for daytime flights and one for night. Each base covers a 250-mile zone, and each fleet squadron of planes cover 3 states, or an even larger swath of ocean. They are told to simply do their job and shut the F up. Their superiors will only tell them it's a matter of national security and, quote, without these flights, our enemy's newest technological weapons of war could easily penetrate America's airspace at will. We are dedicated and committed to keeping our allies safe from the same skyward threats, so we extend the arm of protection to those countries who support our efforts. Hostile nations are also building atmospheric shields while in the same discourse, trying to explore weaknesses in our ever-developing air and space-based technologies, unquote. Sounds more like a PR statement to me. I think this pilot either believes what he is told or he is simply trying to sugarcoat their genocide project. December 8, 2014. My firewall detected multiple intrusion attempts when I Googled the indigo skyfold code as well. Zero information found on the internet for this operation. That is unique. I received a rather lengthy reply from the chemtrail pilot. Here is that text from his or her email. First of all, I would like to say I do not agree with my mission assignments, but what soldier ever truly does? Several of us have considered bucking the ranks and going AWOL from time to time. We are kept in the dark when it comes to getting honest answers about what we are really spraying. Should they discover that we or our families are actively inquiring about your so-called chemtrails term, then automatic and swift disciplinary action will be taken. HARP and radar are 2 other non-allowed research subjects. Unless our children are learning about these in base schools, we cannot educate ourselves or our children through any public tutoring system. I would not intentionally spray my children or family with toxic aerosols, but as you must know, 80% or better do not have any family or children. Indigo pilots are chosen from the top ranks within the Air Force, Navy, and Coast Guard. Most of the pilots are, quote, hardened to humanity, unquote, and could care less about killing off unwanted or leeching aspects of America and the world. I swear to you, the majority of the pilots are like machines. I call them tanker terminators. I should not be telling you this, but nearly 1/3 of all flights are being orchestrated from small unnamed islands, where newly constructed bases are being built at a rate of 8 per year. On these extremely remote islands, there are HARP arrays of every possible design, with many arrays surrounding these islands within the depths of the ocean itself. The Navy has developed sophisticated underwater construction technology that allows fully autonomous robot submersibles to travel great distances and even manufacture parts for these massive underwater arrays as they progress across the open seafloor. Every time that you see or hear about military exercises at sea, they are basically there to give support and resupply their army of underwater robotic minions. There is possibly 1 aquatic robot per plane, and will soon be double that. You will never be able to Google Earth search any of this, other than an occasional error in blurring some island bases or smudging images of underwater arrays. It is impossible to locate all these artifacts. They even paint fake clouds over some of our island installations to keep prying eyes away. I have been shown some of these images by civilian friends.
That is the reason I know this. I completely understand your concern for human safety. But here is the kicker. We are shown videos in our training of catastrophic destruction to our homeland by very sophisticated weapons, then told that these will be the consequences if we don't fly. Our efforts in building a defensive atmospheric weapons shield are the only missions of its kind in the world. We are paid more than any other pilot for our service, other than Air Force One pilots, who make as much or more and are kept in a dark secret world for their own protection. They tell us that secrecy is our protection and not to listen to any public rhetoric. We all know about cyber program Flashpoint, or FP-03, as it is known within the veteran community. This program is a self-destruct sequence that can be remotely activated from any ground, water, underwater-based, or other air mobile unit. The signal is encrypted through 3 satellites and cannot be jammed or blocked. At any given moment, you could have only 15 seconds to make your peace with your God. They tell us that FP exists to keep planes from accidentally going down in heavily populated areas. They can remotely detonate our planes over safe zones, but in the back of your minds, our minds, we are pretty sure this is a fail-safe program to keep pilots from turning over assets to any public, private, or civilian authorities. Have you ever seen any member of the crew survive the few crashes that have occurred? Every plane that has gone down was completely destroyed for good reason, I'm sure. We risk our lives in more ways than one every single time we fly, especially night flights. They are ordering us to fly at lower and lower altitudes. We feel like massive Dark Force Empire crop dusters, and know that one night Bubba or Billy Joe will fire their long rifles at us when we spray their moonshine-making operation or pass over an illegal Mary Jane crop. I know for a fact that some planes have been shot at and subsequently brought down by mostly Russian, Chinese, and Korean weaponry. But the media will never cover these events, as they are not allowed to report on our flights either. That must be true, for I have yet to see a detailed or in-length report of our missions on any public venue, other than conspiracy shows and anti-government websites. I risk everything for disclosing so much information, and you will find very few like me. Even my own flight crew would have me arrested and court-martialed if they knew of this dialogue. That is why I cannot email you directly. But from what your cousin tells me, you are also risking everything just to get this information out to your colleagues. I salute you, sir, for standing up to the establishment and Big Brother. I would love to go home tomorrow and not rack up one more single minute of flight time, except for a sweet little Piper Cub or a rat-tail barn racer. I miss those beautiful blue skies from my youth, and I am ashamed for hazing over that dream. Maybe more of my fellow pilots will read or hear about this and decide to come forward as well. I only know a small fraction of the larger picture, as they compartmentalize everything. Should I become aware of any new significant developments, I will email your cousin. And now this is the man I have contact with. He says he senses a wavering within the ranks and feels that a kind of mutiny is being boiled to the surface of this whole geoengineering global whitewashing, if you catch my drift. My cousin still has friends in high places too, so he is helping to protect the pilot. This came December 11. Last word from the pilot was, quote, all pilots on leave are required to report to their CO by December 15th for special training operations to qualify for Indigo Phase 2 flights, expected to be initiated by January 21. Those were his words, not the actual Air Force message. He wanted me to stress that. He believes that the focus of their flights will be moved to areas east of California and Texas in order to progress the drought further into the heartland. Plus, he feels that a very new, extremely toxic chemtrail mix is going to be sprayed using new technology that makes these special chemtrails completely invisible.
atmospheric shield of protection. He doesn't believe that either. So that's the end of the message from this chemtrail pilot. And I just, from my own experience, I've had a lot of contact with this guy for 6 months via the internet, and basically everything he's told me has turned out to be true, so I have no reason to doubt any of this. So, hope you can forward this. This also points out how difficult it is to fight this program, because the people inside the program are not subject to public opinion or public information sources. So we need to brainstorm and come up with a way to shut down this program, as it is actually heating the planet and killing everything with the elevated UV and toxic metals. Thank you for listening. I'm going to put this on YouTube. I'm going to put this on YouTube. You videoing right now? Oh God, don't video right now. It's like it's spraying out of the top of his wings. Don't do any evidence. Un ataque aéreo. 091. Policía al habla. En estos momentos nuestros agentes están ocupados. No se retire, por favor. Están ocupados fumigando, ¿eh? Aquí ahora mismo está volando. No se puede ignorar esto, ¿eh? Hay que actuar ya. No se puede ignorar esto. Esta violencia. A ver. Joder, menudo servicio de emergencia, ¿eh? Joder. Venga. Sí, buenos días. Mire, yo le llamo del centro de Madrid, ¿vale? Sí. Y somos varios. Hemos grabado muchos vídeos y tomado muchas tomas de fotos desde las 9 de la mañana de la vergüenza que está pasando hoy en el cielo, ¿eh? ¿Qué está pasando? A ver, si usted tiene ojos, va afuera y lo ve. No me lo tiene que preguntar a mí, que ese es un ataque aéreo y que no tiene nada que ver con el desfile de las Fuerzas Armadas. Tenemos pruebas por un tubo, 1000 personas. Dígame qué es lo que pasa, señora. A ver, hay el cielo que está una cuadrícula de 1000 aviones atacando a la ciudadanía, señor.
Y ustedes, si son la policía y si de verdad trabajan para protegernos, deberían saber qué diablo está pasando en el cielo de la ciudad hoy, ¿eh? Porque es que es insultante lo que estoy viendo desde mi ventana desde las 9 de la mañana. De sustancias tóxicas, y ve el helicóptero de las Fuerzas Armadas, pero somos... ¿Me quiere escuchar un segundo? Sí, somos muchos que hemos grabado pruebas. Está el jefe aquí, repítame de nuevo lo que está viendo, a ver. Cuadrículas de sustancias que identificamos como nocivas para la salud, que están rociando aviones militares que vuelan a muy alta cuota, ¿eh? Y que no tienen nada que ver. Y ayer fue lo mismo, pero lo de hoy es bárbaro. ¿Cuánto está viendo, señora? Desde toda Madrid se ve. Somos muchas personas que lo hemos grabado, pero no soy, yo me dirijo a la policía porque la policía debería estar informada, algo así, ¿no? Pero dígame cuántos aviones ve, señora. Hemos visto por lo menos 10. 10 aviones. Por lo menos. Y no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas, ¿eh? Pero si usted ve, tiene hijos usted y se preocupa por la salud de sus hijos, pues vaya usted fuera a mirar lo que hay montado en el cielo ahora mismo, ¿eh? Y no hay ni una nube natural. Cúbrase bien, señora. Si usted escucha algún estruendo en algún momento, cúbrase bien, ¿vale? ¿Ha escuchado algún estruendo? No, pero a ver, tengo ojos para ver, señor. Vale, pues muy bien. Voy a dar conocimiento a la fuerza, ¿vale? Pero vaya usted a mirarlo. ¿Sus hijos? ¿Tiene hijos usted? No, señora, no tengo hijos, pero voy a dar conocimiento, ¿vale? No se preocupe. No, me preocupo sí, porque esto ya está que no... Es una vergüenza. Yo no llamaría a la policía si de verdad no estuviera, pero muy alarmada. Vale, pues mire, vamos a hacer una cosa. Usted cúbrase bien, ¿vale? Cúbrase bien. Venga, hasta luego. Gracias por llamar. No se puede ignorar esto. Pues... La violencia que nos están haciendo. Esto ha sido un poco la respuesta de la policía. Cúbrase bien, vale, estupendo. Y bueno, desde luego el tipo ahí en el teléfono de emergencia policial lo que sí ha dicho es que me cubra muy bien. Cúbrase usted muy bien, o sea que no sé, ¿esto de qué va? ¿Me está acaso admitiendo que efectivamente eso es peligroso y que nos tenemos que cubrir muy bien mientras que ellos están allí fumigándonos como cucarachas, ¿eh? O sea que hay que ver el cielo de Madrid hoy, o sea que vamos, entonces podemos salir con un condón en la cabeza, vamos, y con mascarilla, porque desde luego si me está diciendo que me cubra muy bien y me está soltando la indirecta, ¿de qué va esto, eh? Bueno, venga, gracias. Llamo al Ejército del Aire, ¿eh? Llamada al Ejército del Aire. Si lo cogen. Buenos días. Sí, buenos días. Miren, estoy llamando realmente por un tema de una emergencia en Madrid. Estoy aquí en el barrio de Chamberí, al lado de vosotros en Moncloa. Estoy concretamente en Chamberí, entre Moncloa y Colón. Y mucha gente tenemos grabadas imágenes desde las 9 de la mañana de cómo han dejado el cielo de azul. Ha hecho una cuadrícula. ¿El qué? El cielo de Madrid. Si usted ve fuera y si usted trabaja para el Ejército del Aire, ¿no está usted pendiente de lo que pasa en el cielo o qué? Sí. Pues entonces asómase a la ventana y ya me contará. Nos están fumigando como cucarachas. Tenemos 1000 vídeos con amigos grabados de la vergüenza de hoy que no tiene nada que ver con ningún desfile de ninguna Fuerzas Armadas. Y si de verdad nos estáis ocultando esto, es que estáis incumpliendo vuestro juramento, porque eso es un atentado a la ciudadanía, ¿eh? 1000 aviones, he contado 40 aviones. Y tengo fotos y tengo vídeos y somos muchos en muchas zonas de Madrid, ¿eh? Entonces, ¿qué me puede decir? Esto es la central de teléfonos. Pues entonces quiero hablar con urgencias ya. ¿Con quién quiere hablar? ¿No tenéis un centro de atención al ciudadano que para eso pagamos nosotros también, para que nos den un mínimo de servicio? Atención al ciudadano, esto no es la Policía Nacional. Ya, pero si algo pasa en el aire, ¿qué responde entonces? Ahora mismo está volando. Dependiendo de quién sea, si tiene usted que cursar una reclamación, hoy solamente hay personal de guardias. Mejor no se puede. Pero chicos, que poco honor os hace todo esto, ¿eh? Mire usted al cielo si trabaja para el Ejército del Aire. Yo pago impuestos ¿para qué? ¿Para que me envenenen y me suelten aluminio? ¿Como están haciendo hoy? 40 aviones, por Dios, 40 aviones militares volando encima del cielo de Madrid, que está cerrado al tráfico aéreo desde el 11 de septiembre. ¿Eh? ¿Eso es lo que hacéis? ¿No os da vergüenza o qué? Los ciudadanos lo sabemos los ciudadanos. Y tenemos 1000 vídeos grabados. Y me repatea a pagar mis impuestos con el sudor de mi frente para esta mierda, ¿eh? Vamos, tengo constancia de que cuando va por la calle y la gente la mira, lo sabe, ¿eh? Gracias y buenos días. Buenos días. No se puede ignorar esto, ¿eh?
Hay que actuar ya. No se puede ignorar esto. Esta violencia que nos están haciendo. This nigga is crazy, yo. Wow. Holy shit. Condensation trail is very similar in many ways to when you go outside on a cold day and exhale. You create a condensation trail. That little cloud is a condensation trail. Now, if you take a 2-mile walk on a cold day and you can turn around and you can see your condensation trail tracking all the way back for 2 miles. That's how crazy it is to think that what we're looking in the sky is actually condensation trails. The contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30. It takes high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal, they're not natural. There's something going on, I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal. It's got to be some outside influence doing that. Thank you. I'm here to give you testimony that chemtrails, they're not contrails, are indeed real. They're spraying almost every day. I watch the clouds and watch the spraying program going on.
I want to tell you that we're in very great danger from the pollution that's coming down over us. And we've been led astray by the military-industrial complex, and they're responsible for the cloud's creation and weather manipulation programs. They're dark operations. That's why they're not out in the media. I look around and I see people are starting to look up and see this. Many times I've spoken about chemtrails, and I get this blank look on my face. What are you talking about? I'm saying, look up. As a pilot, before I fly, I look up. And so, boy, they're really out there working.